పైథాన్ సెక్షన్‌లో మనం చూసేసి లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ చూసాము. ఫర్ లూప్ అండ్ వైల్ లూప్ లైక్ థట్. ఓకే. సో, ఈరోజు సెక్షన్‌లో వచ్చేసి ప్రీవియస్‌లో మనం స్టార్ట్ చేసిన డేటా టైప్స్ కంటిన్యూ చేద్దాము. సో, డేటా టైప్స్‌లో ప్రీవియస్‌లీ మనం వి హావ్ గాన్ త్రూ ది స్ట్రింగ్, ఇంటీజర్స్ అండ్ బూలియన్స్, రైట్? సో, ఇన్ దిస్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు లుక్ ఇంటు స్ట్రింగ్, ఐ మీన్ లిస్ట్. సో, లిస్ట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్. మళ్ళా డేటా టైప్స్ ఎందుకంటే లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్, కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ అయిపోయినాయి కాబట్టి వి ఆర్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ది డేటా టైప్స్. ఓకే. So, and one more thing, I request all you to please do watch the previous video, for loop video, because ఈ డేటా టైప్స్ లిస్ట్, స్ట్రింగ్, ఈ డేటా టైప్స్ అన్నీ మీకు ఫర్ లూప్ కొంచెం లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఐడియా ఉంటే యూ కెన్ ఈజీలీ యూజ్ దెమ్. ఓకే. సో, లిస్ట్, కమింగ్ టు ది లిస్ట్. వాట్ ఈస్ మై లిస్ట్? లిస్ట్ అంటే ఏంటి? సో, లిస్ట్ అంటే ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ దట్ ఆర్ ఎన్‌క్లోజ్డ్ విత్ అన్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ అంతే. ఎగ్జామ్‌లో అన్నా ఇదే చెప్పండి. సో, ఎందుకంటే డిఫరెంట్ టైప్స్, ఇది మెయిన్ కీవర్డ్. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్ అంటే ఇట్ యాక్సెప్ట్స్ స్ట్రింగ్స్, ఇట్ యాక్సెప్ట్స్ ఇంటీజర్స్, ఇట్ యాక్సెప్ట్స్ బూలియన్ టైప్స్. ఓకే. ఇట్ యాక్సెప్ట్స్ ఎనీ టైప్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ అన్నమాట. ఐ మీన్ డేటా టైప్స్. ఓకే. బట్ కంపేర్ టు అరే, అంటే అరే కూడా స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్‌లోనే ఉంటుంది కదా! డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే అరేలో వచ్చేసి మనము ఓన్లీ సిమిలర్ డేటా టైప్స్ అన్నమాట. ఇప్పుడు వన్స్‌తోని స్టార్ట్ డేటా టైప్స్ అంటే 1, 2, 3 స్టార్ట్ చేసామంటే కంటిన్యూయస్‌గా ఓన్లీ నంబర్సే ఇవ్వాలి అక్కడ. యూ నీడ్ టు కంటిన్యూ విత్ ది నంబర్స్. బట్ వేరాస్ లిస్ట్ యూ కెన్ గివ్ మల్టిపుల్ డేటా టైప్స్ అన్నమాట. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్. కలెక్షన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్ దట్ ఆర్ ఎన్‌క్లోజ్డ్ విత్ ఇన్ ది స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్. సో, బేసికల్లీ లిస్ట్ ఎట్లా ఇనిషియలైజ్ చేస్తారంటే లిస్ట్ ఎనీ నేమ్, వేరియబుల్ నేమ్ ఈక్వల్ టు 1, 2, 3 ఎనీ లిస్ట్ నేమ్ అండ్ జస్ట్ ప్రింట్ చేస్తే యూ కెన్ డైరెక్ట్‌లీ గో విత్ ది లిస్ట్ ప్రింట్ అవుతుంది. ఐల్ జస్ట్ షో యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్ బై ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఇట్. ఓకే. జస్ట్ వెయిట్. ఓకే. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ప్రీవియస్ వీడియో చూస్తే మీకు ఫర్ లూప్ అనేది కొంచెం ఐడియా వస్తుంది. సో, ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు ప్లీజ్ డూ వాచ్ ది ప్రీవియస్ వీడియో ఆల్సో. ఓకే. సో, లెట్స్ గో విత్ దిస్. Yeah, got it. Okay, see guys, in this we have seen this. I have just entered it. Now it's nothing new program. I just copied it and pasted it. I'll explain you. See here we have taken. Well, let's concentrate only on this. Here we have taken a list, and I just print. I just try to print that list. That's it. And in the previous section, while I'm explaining the looping statements and conditional statement, I have said you that whenever we are going to give a multiple values to in a single variable, then it will assign in the form of index. The system by default assigns an index values like that. See, for this one, it system initialize the value as 0, index value 0, and 2 has 1, and s has 2, and 6.9 has 3, like that. So the system analyzes, I mean, system initializes default index values. Using that index values, we are going to access the elements from that. Okay. Direct గా మనం లిస్ట్ ఇచ్చి 6 అనేస్తే సిస్టమ్ అర్థం కాదు. We need to give the index values. Okay. See, list 1 is a list variable name what I have given it, and 2 means index 2 లో ఉన్న ఎలిమెంట్ నాకు కావాలి అని I'm going to I'm saying to the system. Okay, I'm just talking in the form of coding language like that. So here, in this step, we are going to get an output as s, because in the index 2 means 0, 1 and 2. What is this 2 position here? S, right? So we are going to get the output as s. Similarly, I have also said you in the previous section that list also have a negative indexing. Means, see, from left to right, it starts from 0 and it goes on until the end. Okay. As of now, we are having two, 1. Wait, I'll just show you here itself. See, here it's 0, and in the 2 place it's 1, and in the s place it's 2, and the 6.9 place it's 3. I think you are understanding what I'm trying to say. And in the 4th place, you are going to get the
4. 4, and in the seventh place you are going to get the 5, and in the eighth place you are going to get the 6. Okay, these are from right to left, positive indexing, right to left. From left to right, what we are going to get the from left to right? I'll just show you it. So from left to right, whenever we go with left to right, one second. Here we get a -1, and here we are going to get -2, and here -3, and here -4. I think it's a little bit confusing, but it's okay. You will get an idea what is exactly is. And here you are going to get -3. Okay. -3, -2, -1. Okay. See. Sorry. -3, -5, right? You are going to supposed to say me. Okay. Okay, got it. So see, right to left వచ్చేసి we are going to get the 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and left to right వచ్చేసి, I mean right to left వచ్చేసి 8 place లో -1, 7 place లో -2, 4 place లో -3, 6.9 -4, S -5, 2 -6, and 1 -7. In this format we are going to get the indexing, okay, negative indexing. So ఇప్పుడు -1 అంటే what's the output we are going to get? We are going to get 8 as our output, right? So this is a format of accessing the elements in the list. I'll just make sure I'll just run it and I'll just show you the output so that you can see. See guys, here you can see in the first list I directly printed it. So I'll just directly get the list, and in the list L1, I mean list 1 of 2 means S, as I said you in this statement. Okay, and list 1 of -1 means -1 means at the date, as of I have updated it here. So okay, I have updated it. Another one more element I have added it. So in the last position, -1. So next, it's slicing. We can say it has a slicing and indexing. See, slicing and indexing means in the English language, if you say 1 to 10 means 1, TO to 10. So in the same way, that is our communication language. There's a reason it's easy to understand, but system doesn't understand it, right? So to make sure that system understands, we use an is to and colon symbol in between. This means -1 to -7 elements I need. -1 to -7. How much difference I need to have between two way I mean elements is -1. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ -1 ఉంది, స్టార్టింగ్ విత్ -1. -1 స్టార్ట్ అవుతుంది, -7 వరకు రావాలి. ఎట్లా రావాలి? ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ కి 1 అనేది డిఫరెన్స్ ఉండాలన్నమాట. సో -1 ఎందుకు ఇచ్చారంటే హ్యాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ నెగెటివ్ ఇండెక్సింగ్ అన్నమాట. ఇప్పుడు మనం నెగెటివ్ ఇండెక్సింగ్ స్లైస్ చేస్తున్నాం కదా. ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ పాజిటివ్ ఇచ్చినాం అనుకో, ఓన్లీ 1 అని ఇచ్చినాం అనుకో డిఫరెన్స్, సమ్ ఇట్ మేక్స్ ఇట్ క్యాలిక్యులేట్ సంథింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇట్నే తీసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ -1 ఇది లొకేషన్. -1 ఉంది. సో ఇప్పుడు నార్మల్‌గా +1 యాడ్ చేస్తే -1 + 1 ఏమవుతుంది? క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో 0, ఇట్ డజంట్ ఎగ్జిస్ట్. ఓకే? దట్స్ ద రీజన్ వి గివ్ -1. ఓకే, ఇంక్రిమెంటెడ్ వాల్యూ అన్నమాట. ఇప్పుడు -1 ప్రింట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ -1, ఐ మీన్ 1 డిఫరెన్స్ ఉండాలి. ఇప్పుడు -1, -1 ఏమవుతుంది? -2 అంటే నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ఏమవుతుంది? 2 అవుతుంది. అట్లా ఎప్పటి వరకు వెళ్ళాలి? అప్పుడు 7 వరకు వెళ్ళాలన్నమాట. దట్స్ ద రీజన్. దట్స్ నాట్ స్లైసింగ్ అండ్ ఇండెక్సింగ్ అని. ఓకే, యాక్సెసింగ్. So range function, we use another format, that is a range function also. In this output, I think you can see I have explained during the previous class. Please do watch the previous class, guys. Okay, and in this we can see the range function. I have mentioned here range, that is 0 to 10. I need 0 from the starting element 0 and the ending 10. So 10 means it approximately takes 9, less than 1. Okay,
And okay, so yes, and one more thing is that intersection also one exists, one of the function intersection exists in this list also. So I'll just explain you, I'll just take another list, that is L3. I'll just give the same elements as is this. Okay, I'll just give the same elements as them. I'll just take another elements. Okay, that's it. So this is as of this is our new list L3. I wanted to make sure that list 1 and list 2 have any common I mean list 1 and list 3 have any common elements or not. I wanted to know whether they are having common elements or not. If they have the common elements and you wanted to them as an output, then we need to use a function called intersection. There is a function called intersection. I wanted to store it. Okay, so store means ఎందుకు స్టోర్ చేయాలి అంటే బికాస్ సిస్టమ్ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. సి ఐ జస్ట్ షో యూ ఇంటర్సెక్షన్ అనేది చేయాలన్నప్పుడు వీ నీడ్ టు కంపేర్ టూ లిస్ట్ రైట్. ఇప్పుడు మనకి లిస్ట్ 1లో లిస్ట్ 3లో ఏం కామన్ కూడా తెలియాలనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ లిస్ట్ 1 LIST లిస్ట్ 1 డాట్ ఇంటర్సెక్షన్ లిస్ట్ 1 ఇంటర్సెక్షన్ అవుతుంది. ఇంటర్సెక్షన్ దేంతోని లిస్ట్ 1 డాట్ ఇంటర్సెక్షన్ with okay with what I think okay list 3 right. So let's try it. If the output exists then we'll look into it, or else we'll make another method. Okay, I hope so. All everything is trial and error method. So list object has no attribute intersection. Maybe the version I'm using may not support it, because as of my knowledge and my references book they exist an intersection. Maybe the version does not support sometimes some ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇప్పుడు ప్రీవియస్ వర్షన్స్లో ఇంటర్సెక్షన్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తారు, ఇంటర్సెక్షన్ అనే వర్డ్తోని ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేస్తారు. బట్ ఇప్పుడు అడ్వాన్స్ సెక్షన్స్లో అంటే ఇప్పుడు మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రీవియస్ ఐ మీన్ పాతకాలంలో టచ్ ఫోన్స్ ఐ మీన్ టచ్ ఫోన్స్ అనేవాళ్ళు, ఇప్పుడు మొబైల్ ఫోన్స్ ఐ మీన్ స్మార్ట్ ఫోన్స్. సో అట్లా దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఫంక్షన్ కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఫంక్షన్ ఉంటుంది, బట్ మేబీ దట్ ఈస్ అప్డేటెడ్. ఓకే, సో దట్ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ అని నేను చెప్తే మీరేం చేస్తారు, you need to find out. As of I have given you knowledge that there exists a function, you need to find out that. That's your task. Let's think that. Let's take it as a task. Okay. So similarly, in the form of there are so many list functions. I'll just show you some of the list functions. Okay. So list operations is this. Similarly, append is one of the function. Append is nothing but to combine the two elements. Here we have taken, so similarly in same example you just need to type if any functions you need to what will say you need to type on this ideally and execute them. Okay, I hope you won't get any errors. If you get any errors, please do comment so that I can reply you fast. If you need any suggestions or any what will say any solutions for your problem. Okay, and see append is nothing but combining. Append ante meeda pettadamu, we are going to add. Append ante add according to our knowledge, right? So same append ante oka list ki inko list ki add cheyadam according to listing I mean list varaku ఆలోచిస్తే a dot append element. See, a is one of the list and we need to append అంటే నాకు 6 అనే ఎలిమెంట్ ని యాడ్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లాస్లో తీసుకోండి, కొత్త స్టూడెంట్ వచ్చాడు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంజనీర్లో తీసుకోండి, హ్యాస్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఇయర్లో స్టూడెంట్స్ ఉంటారు రెగ్యులర్ స్టూడెంట్స్. సో సెకండ్ ఇయర్కి వచ్చేసరికి వీ నీడ్ టు యాడ్ ఎల్ఈ స్టూడెంట్స్, లాటర్ ఎంట్రీ స్టూడెంట్స్ ఆడతారు. సో హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు అపెండ్ దమ్ బై గివింగ్ ఎనీ యూనిక్ ఐడి లైక్ దట్. సేమ్ అపెండ్ వి యూజ్ అన్ ఫంక్షన్ కాల్డ్ అపెండ్ ఇన్ ద లిస్ట్. ఏ డాట్ దేనికి అపెండ్ చేయాలి, ఏకి అపెండ్ చేయాలి. ఏ డాట్ అపెండ్ ఏం అపెండ్ చేయాలి, 6 ఎలిమెంట్ని అపెండ్ చేయాలి గంతే. సో వీ నీడ్ టు ప్రింట్ చేసాము, ఏమొస్తుంది ప్రీవియస్ ఏమో 1 2 3 4 5 ఉంది, బట్ ఇక్కడ 1 2 3 4 5 6 వస్తుంది బికాస్ మనం యాడ్ చేసినాం కాబట్టి. అంతే కదా. సో సేమ్ ఏ డాట్ ఇంటర్సెక్షన్ అంటే సారీ ఇన్సర్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇన్సర్ట్ సమ్ న్యూ ఎలిమెంట్స్ అనమాట. సి ఇన్సర్ట్ అన్ ఎలిమెంట్ అట్ ది డిఫైన్డ్ ఇండెక్స్. సో ఇక్కడ అపెండ్ అనేది ఏంటంటే అపెండ్ నువ్వు ఏ ఎలిమెంట్ వాట్ ఎవర్ ఎలిమెంట్ యూ గివ్ ఇట్ ఆల్వేస్ యాడ్స్ ఇన్ ది ఎండింగ్, అంటే ఎండ్లోనే యాడ్ చేస్తుంది అనమాట.
బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ దెమ్ ఇన్ ది స్టార్టింగ్, అంటే స్టార్టింగ్‌లో గావాలి నాకిగ. నాకు లాస్ట్‌లో వద్దురా బే, నాకు స్టార్టింగ్‌లో గావాలి అనుకున్నప్పుడు వి ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ దిస్ ఇన్సర్ట్ ఫంక్షన్. ఓకే. సో, ఇన్సర్ట్ ఫంక్షన్ వచ్చేసి మనకి ఒక ఇండెక్స్ వాల్యూ ఇస్తాము. ఆ ఇండెక్స్‌లో ఏం వాల్యూ ఉండాలో కూడా అది కూడా ఇయ్యాలే. మళ్ళా ఇండెక్స్ యొక్క వాల్యూ ఇస్తే కష్టం. రాదు. ఎర్రర్ వస్తది. సో, ఏ ఇచ్చాము, ప్రింట్ ఇచ్చాము. సో, 0 ఇండెక్స్‌లో 0 ఎలిమెంట్ యాడ్ కావాలి నాకు. సో, అదిచ్చాను. సో, యాడ్ అయింది. దట్స్ ఇట్. ప్రింట్ చేశాను. సో, సిమిలర్‌గా వి ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఎక్స్టెండ్. ఎక్స్టెండ్ కూడా యాడ్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ది లిస్ట్ టు ది అనదర్ లిస్ట్. అంటే ఒక ఎలిమెంట్‌లో ఉన్న లిస్ట్‌లో ఒక ఎలిమెంట్‌లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అందరిని తీసుకుపోయి ఇంకో లిస్ట్‌లో కూడా యాడ్ చేయాలి. 2 కలిపి పెట్టాలాడ. అట్లా అంతే. దట్స్ ఇట్. సో, B ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 7 ఎటైనం A డాట్ ఎక్స్టెండ్ B. ఏ ప్రింట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? అండ్ ఇక్కడ డౌట్ రావచ్చు. ఇప్పుడు యాడ్ చేసినంక ఎందులో స్టోర్ అవుతుందని. యాడ్ చేసినంక ఏలో స్టోర్ అవుతుంది. బికాస్ మనము A డాట్ ఎక్స్టెండ్ ఇచ్చినాం. ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ మీరు గిట్టంగా ఇట్లా B డాట్ ఎక్స్టెండ్ A అని ఇచ్చారనుకోరి, Bలో స్టోర్ అవుతది అప్పుడు. అప్పుడు ఏ ప్రింట్ చేస్తే పాత ఏనే వస్తది. కొత్తది రాదిగ. ఎందుకంటే మనకి Bలో స్టోర్ అయినాయి. యాడ్ అయిన ఎలిమెంట్స్ అన్నీ Bలో స్టోర్ అయినాయి అన్నమాట. సో, ఇదొక లాజిక్ చూడండి. ఓకే. సో, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇండెక్సింగ్. నేను చెప్పాను స్లైసింగ్ ఇండెక్సింగ్ అని ఉంటుంది. ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ 0 టు గ్రేటర్ దాన్ పాజిటివ్ ఇండెక్సింగ్, ఫ్రమ్ రైట్ టు లెఫ్ట్ నెగెటివ్ ఇండెక్సింగ్ అని. సో, మీరు ఏ డాట్ ఇండెక్స్ 8 అంటే ఇండెక్స్ అనేది ఆ ఇండెక్స్ 8 అంటే ఏ అనేది లొకేషన్ అనమాట. ఆ 8 దగ్గర ఏం వాల్యూ ఉందో అది ప్రింట్ అవుతుంది. గంతే. ఓకే. ఇది కదా మనకు అప్డేటెడ్ ఇప్పుడు ఏ లిస్ట్ వచ్చేసి ఇది. ఇది థర్డ్‌లో ఉన్న అప్డేట్ లిస్ట్ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. సో, ఆ అప్డేటెడ్ లిస్ట్‌లో 8 ఇండెక్స్ ఏముంది? 8 ఉన్నదాడ. గదే వస్తది. సో, సార్ట్ అంటే అసెండింగ్ ఆర్డర్. ఓకే. బై డిఫాల్ట్ సార్ట్ అంటే ఐ మీన్ వాట్ విల్ సే ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ అనమాట. అసెండింగ్ అంటే డిక్రీజింగ్ స్మాల్ టు బిగ్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ అనమాట బై డిఫాల్ట్. డిసెండింగ్ ఆర్డర్ కావాలంటే యూ నీడ్ టు రివర్స్. ఏ డాట్ సార్ట్ చేసిన తర్వాత యూ నీడ్ టు రివర్స్ దట్ సార్ట్ లిస్ట్. సో దట్ యూ నీడ్ టు గో ఇన్ ఫర్దర్ క్లాస్కి వెళ్తున్నా మీకు ఇంకా అర్థం అవుతుంది. డోంట్ వరీ. సో రివర్స్ చూడండి, ఇక్కడే ఇచ్చాం కదా రివర్స్. ఎందుకు టెన్షన్? ఇప్పుడు ఏ డాట్ సార్ట్ అన్నాము, సార్ట్ అయింది కదా. ఇప్పుడు డైరెక్ట్ మీరు ఈ ఏ డాట్ రివర్స్ అనేసి ఆటోమేటిక్గా రివర్స్ అయిపోతుంది సార్ట్ అండ్ ఎలిమెంట్స్. గంతే. పాయింట్ ఏంటంటే యూ నీడ్ టు వర్క్అవుట్. మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే కానీ లిస్ట్ మీద చాలా అంటే చాలా నెంబర్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి. అసలు మీరు ఎక్స్‌పెక్ట్ గూడా చేయరు అన్ని ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి. సో, ఐల్ జస్ట్ ఒక శాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఒక ఇంటర్వ్యూకెళ్లారంట ఒక పర్సన్ మా ఫ్రెండ్. సో, అక్కడ అడిగిన క్వెషన్స్ ఎట్లా బేసిక్ క్వెషన్స్ ఎట్లా అడిగారంటే ట్రై టు వాట్ విల్ సే ట్రై టు యాడ్ టు లిస్ట్. లిస్ట్‌ని యాడ్ చేయండి వితౌట్ యూజింగ్ ఎనీ ఆపరేటర్. ఓకే. ఆపరేటర్ యూజ్ చేయకుండా యాడ్ చేయమని చెప్పారు. ఇంకో విధంగా ఎట్లా అడుగుతారంటే ట్రై టు ఆహ్, వాట్ విల్ సే ట్రై టు ఐడెంటిఫై ది ట్రై టు యాడ్ ది ఈవెన్ నంబర్స్ ఇన్ ది లిస్ట్ వితౌట్ యూజింగ్ ఫర్ లూప్స్ అంటారు. ఓకే. దట్ యూ నీడ్ టు యాడ్. యూ నీడ్ టు కాన్సంట్రేట్ అది. అట్లా ఉంటాయన్నమాట. ట్విస్టబుల్ క్వెషన్స్. ప్రీవియస్ కాలంలో పాత కాలంలో అంటారు కోడింగ్ ఎక్కువ అడగరండి. బట్ నవే జనరేషన్ ఎవ్రీవన్ ఈస్ యాడింగ్ అంటే ఎక్కువ డెప్త్‌గా అడగరు. జస్ట్ గో విత్ ఎ లాజిక్ క్వెషన్ అన్నమాట. చాలా సింపుల్ బట్ లాజిక్ చాలా ఉంటుంది. దట్ యూ నీడ్ టు కాన్సంట్రేట్. ఈ బేసిక్స్ వస్తే మీకు లాజిక్ అర్థమైతది. మీరు డైరెక్ట్ ప్రాజెక్ట్‌కెళ్ళిపోయి నేను ఇది చేసేసినాను, అది చేశాను, వెబ్ పేజ్ క్రియేట్ చేసిన వేస్ట్ ఆఫ్ టైమ్. డైరెక్ట్ హెచ్‌టీఎంఎల్ నేర్చుకొని వెబ్ పేజ్ క్రియేట్ చేస్తే ఐ థింక్ అకార్డింగ్ టు మై ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఇస్ ఎ వేస్ట్ ఆఫ్ టైమ్. డైరెక్ట్ వెబ్ పేజ్ ఒక మొద్దు కూడా క్రియేట్ చేయగలుగుతాడు. వితౌట్ నోయింగ్ ది బేసిక్స్. బట్ వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ థాట్? ఓకే. సో, పాప్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఐ థింక్ పుష్ అండ్ పాప్ మీకు అయ్యుండొచ్చు. ఐ థింక్ సో. సో, పాప్ అంటే ఏం లేదు. ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ ఔట్ అనమాట. ఒక కంటైనర్ లాగా తీసుకోండి. కంటైనర్‌లో టాప్‌లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి గదా! ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ క్లాస్‌కి ఒక్కటే డోర్ ఉంది. సో, క్లాస్‌లో ఒక్కటే డోర్ ఉంది. ఒక క్లాస్ రూమ్‌లో ఒకటే డోర్ ఉంటుంది గదా! సో, అందరూ ఎళ్లారు లోపలికి. ఫస్ట్ ఎవరెళ్లారో పిన్ నంబర్ 1 నుంచి మొత్తం సీక్వెన్స్ పిన్ నంబర్ వైస్ ఎళ్లారు లోపలికి. రోల్ నంబర్ వైస్ లోపలికెళ్లారు. హాల్ టికెట్ నంబర్ వైస్. సో, ఎవరైతే ఎట్లా వెళ్లారో అట్లనే హాల్ టికెట్ నంబర్ వైస్ బయటికి రావాలి అనేది అట్లా ఉండదు. అది క్యూ అన్నమాట. ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ క్లాస్ రూమ్‌లోకి అందరికి పిన్ నంబర్ వైస్ లోపలికెళ్లారు. సో, పిన్ నంబర్ ఫస్ట్ కార్నర్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారన్నమాట. కూర్చోవడం, సిట్టింగ్ కార్నర్ నుంచి. సో, పిన్ నంబర్ లాస్ట్ రోల్ నంబర్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ బెంచ్‌కొచ్చేస్తారు. రైట్?
అవునా? కార్నర్ నుంచి చదివినప్పుడు సో, లాస్ట్ ఏ ఎలిమెంట్ ఇన్సిడెంట్ లాస్ట్ ఏ పర్సన్ ఎళ్లారో అదే పర్సన్ ఫస్ట్ బయటికి రాగలుగుతాడు. రైట్? అదే లాజిక్. పాప్ అంటే ఫస్ట్ ఇన్ ఐ మీన్ లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ ఔట్ అన్నమాట. లాస్ట్‌లో ఇన్సర్ట్ అయిన ఎలిమెంట్ ఫస్ట్ వస్తుందన్నమాట. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అకార్డింగ్ టు అవర్ నాలెడ్జ్ ఇందులో లాస్ట్ ఇన్సర్ట్ అయిన ఎలిమెంట్ ఏంటి మనకి? రివర్స్ స్ట్రింగ్ ఇది. సో, వి గో విత్ హియర్. సో, ఇది గూడా తీసుకోవచ్చు. లెట్స్ సీ వాట్ ఎగ్జాంపుల్. సీ ఏ డాట్ పాప్ ఇప్పుడు మనకి అకార్డింగ్ టు ఈ లాస్ట్ అప్‌డేటెడ్ లిస్ట్ తీసుకోండి. ఏ డాట్ రివర్స్‌లో లాస్ట్ అప్‌డేటెడ్ లిస్ట్‌లో ఏముంది? 0 అది లాస్ట్ ఇన్సిడెంట్ అని అకార్డింగ్ టు సిస్టమ్ లాంగ్వేజ్. సిస్టమ్‌కి అర్థమైంది అదే. మీరు కొత్త నాలెడ్జ్ పెట్టొద్దు. అర్థమైందా? సో, సిస్టమ్ అర్థమైన లాంగ్వేజ్‌లో 0 అనేది లాస్ట్ వచ్చింది ఎలిమెంట్ లాస్ట్ ఇన్సర్ట్ అయ్యింది. కాబట్టి 0 ఫస్ట్ ఎళ్ళిపోవాలి. ఎవడు ముందొస్తే వాడు లాస్ట్ పోవాలి అంతే ఇగ. నా దగ్గర ఉన్నది ఒక్కటే డోరు. ఆ ఫిలాసఫీ అన్నమాట. సో, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ పాప్ సేమ్ ఏ డాట్ పాప్ 0 రిమూవ్స్ ది పర్టిక్యులర్ ఎలిమెంట్ అండ్ రిటర్న్స్ ఇట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి పాప్ జస్ట్ ఫంక్షన్ పాప్ ఇచ్చాము. సో, లాస్ట్ ఇన్సర్ట్ ఏదైతే అదే అవుతుంది. ఇప్పుడు పాప్ అనే పర్టిక్యులర్ ఇండెక్స్ 0 అంటే నథింగ్ బట్ ఇండెక్స్ అన్నమాట. ఓకే. అండ్ రిమూవ్ అంటే కంప్లీట్ రిమూవ్స్ అన్ ఐటెమ్ ఫ్రమ్ ది లిస్ట్. ఇదేమో జస్ట్ పాప్ చేస్తుంది. ఇది కంప్లీట్‌గా రిమూవ్ చేసేస్తుందన్నమాట లిస్ట్‌లో నుంచి. కౌంట్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. కొంచెం మీరు కాన్సంట్రేట్ చేయండి. కౌంట్ అంటే ఎన్ని కౌంట్ నంబర్ ఆఫ్ కౌంట్స్. రిటర్న్స్ ది కౌంట్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ డాట్ కౌంట్ ఆఫ్ 6 కౌంట్ ఆఫ్ 6 అంటే ఇప్పుడు మీకిక్కడ ఈ లిస్ట్‌లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ కనబడుతున్నాయి 6 ఒకటే కదా! సో, దట్స్ ద రీజన్ ద కౌంట్ ఆఫ్ 6 ఈస్ 1. ఓకే. కామన్ లాగా ఇప్పుడు మీ క్లాస్‌లో సేమ్ పిన్ నంబర్స్ ఉన్న వాళ్ళ కౌంట్ చెప్పండి అని అంటారు. లేకుంటే ఆహ్, 8 ఐ మీన్ 80% వచ్చిన కామన్ 80% వచ్చిన పీపుల్ కౌంట్ చెప్పండి అంటారు. లైక్ థట్. ఇన్ థట్ కేసెస్ ఓకే. సో, కాపీ అంటే వి ఆర్ గోయింగ్ టు కాపీ ఇది. ఇప్పుడు ఏ డాట్ కాపీ ఏలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కాపీ చేయాలి. ఏ డాట్ కాపీ అంటే ఏ డాట్ కాపీ అంటే ఏలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కాపీ చేయాలి. ఎందులో కాపీ చేయాలి? బిలో చేయాల. ఆడ బిఏ ఇచ్చినాం కదా మనము. సో, బిలో చేయాల. గంతే. ఆ బిలో చేసిన ఎలిమెంట్స్‌ని ప్రింట్ చేయాలి. ఓకే. సో, సేమ్ లెంత్, మిన్, మాక్స్, క్లియర్, డెలీట్ ఇవన్నీ ఫంక్షన్స్ మీకు ఈజీగా అర్థమవుతాయి. ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు ప్లీజ్ డూ వాచ్ ప్రీవియస్ వీడియో. ఫర్ లూప్ అర్థమవుతే మీకు కొంచెం ఈజీ అవుతుంది. ఎందుకంటే నేను అందులో ఇండెక్సింగ్ అనేది క్లియర్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేశాను. ఇండెక్సింగ్ ఇవన్నీ క్లియర్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేశాను మీకు. సో, ఆహ్, అన్ ఐ మీన్ ఇవన్నీ ఎందుకు క్లియర్‌గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయట్లేదని మీకు డౌట్ రావచ్చు. బికాజ్ ఐ వాంటెడ్ టు గివ్ యూ ది టాస్క్. మీకెట్లా టాస్క్ చేస్తారు కదా! మీకు లిస్ట్‌లో ఉన్న ఆపరెండ్స్ అన్నీ ఒక్క క్లాస్‌లో కవర్ కాలేవు. సో, నేను బేసిక్‌గా మీకు లిస్ట్‌లో ఏమేమి ఉంటాయో అవి చెప్పాను. ఇవన్నీ మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. సో, ఎట్లా చేయాలి అని కాదు. సేమ్ యాస్ ఇట్ ఈజ్ ఇట్లనే వస్తది. సేమ్. ఇది ఎలా ఉందో అట్లనే మీరు నేమ్స్ తీసుకోండి, లిస్ట్ అని తీసుకోండి. ఇక్కడున్న యాస్ ఇట్ ఈజ్ కోడ్‌ని మీరు టైప్ చేయండి. యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇట్. ఓకే. ఇదే టైప్ చేయండి. ఇదే ప్రింట్ చేయండి. యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ది ఔట్‌పుట్. Errors also you just message, just comment it, okay? So, and I request you all guys, please do like, share, comment, and subscribe to our YouTube channel, Engineering Chadu. For more videos, please do subscribe. And I think 4-1 exams well ga jargayani expect chestanu. I think I mean belated I mean good luck, okay? For your results and advance good luck for your results. Okay? I think పీఏ ఐ థింక్ మీకందరికి చాలా యూజ్ అయిందని ఎక్స్‌పెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకే. సో, అండ్ దట్స్ ఇట్. సో, టుడే యాస్ ఆఫ్ ఫర్ టుడేస్ సెక్షన్ వి ఆర్ క్లోజింగ్ విత్ ది లిస్ట్